setting the stage. So I'm Dr. Vikramaya. I'm a senior radiation oncologist at Appolo Hospitals, Bangalore. So what is the basic thing is what is SRS or SBRT? SRS is stereotactic radiosurgery and SBRT is stereotactic body radiotherapy or stereotactic ablative body radiotherapy. So it is a three-dimensional localization of the tumor with sub-centimeter accuracy. So using this, we deliver very high doses of radiation as minimum as 1 day to a maximum of 5 days. And the whole therapy gets over within a matter of few days. So the father of stereotactic radiosurgery was Dr. Lars Lechel. By the way, a brief note about him is he's a neurosurgeon and not a radiation oncologist. So he used this particular gamma knife radiosurgery using X-rays and gamma rays to do radiation to some condition called as a trigeminal neuralgia using an old dental machine. And this, he called it as stereotactic gangliotomy. So this was the first use of stereotactic radiosurgery way back in 1951. And he's considered as a guru of radiosurgery. So he came up with the gamma knife, and gamma knife is a stereotactic radiosurgery dedicated only for the brain, in which they put a helmet which has around 201 cobalt sources which pinpoint and give radiation. Disadvantage to that is that it can treat not a big tumor, it can treat very small tumors, and it is a fixed thing and it's an invasive thing. It has to get fixed on the brain, on the skull. So it's pretty painful and it is not very versatile. So what they did is they thought that let us put they invented something called as a multi-leaf or a micro multi-leaf collimator, through which you can pinpoint and give radiation, and they fixed it to the place where radiation comes from, what we call in our terms as a gantry. And this was the first LINAC-based stereotactic radiosurgery. The problem with this is it had a fixed movement around a particular tumor. So then came Dr. John Adler. He's the person, along with the Schonberg group, came up in Stanford with CyberKnife. So what it is, it is said that he was influenced by the assembly of cars in US, where they used robots on the assembly line. So what he did is, he put the robot to the gantry. Gantry is from where the radiation comes. A miniaturized LINAC was attached to the robot, and this had a flexibility of movement all around the patient. So this robotic technique is called as CyberKnife. It is a dedicated machine for stereotactic radiosurgery. The second generation CyberKnife system, it was a revolutionary change that was brought about in the way radiation was thought through beyond what was conventionally done by the introduction of a robotic arm, creating India's first whole-body robotic radiosurgery system. Over the years from 2009 to 2024, there have been many such installations of CyberKnife across India of various generations. So, ಈಗ ಇವತ್ತು ಸೈಬರ್ನೈಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬನ್ನಿರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಯುರೇ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ ಸೈಬರ್ನೈಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ನೈಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇಸ್ ಎ ರೊಬೋಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ಜರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಸ್ ಎ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸು, ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲಿ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನಸ್ತಿಷಿಯಾ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಈವನ್ ರೀರ್ಯಾಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೀಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಡಿಸೀಸಲ್ಲೂ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ SBRT ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಶಲಿ ಇಸ್ ಎ 3 to 5 days ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸೈಬರ್ನೈಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇ ಆ್ಯಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಅಪೋಲೋದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೈಬರ್ನೈಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಫೋಕಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಸೀಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸರ್ಜನ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ MBBS ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ MD ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೀವು ಇದನ್ನು SBRT ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ SBRTಗೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, MD ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆರ್ DNB ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು SBRT ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ SBRT ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನೀಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ತಗೋಬೋದಾ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು SBRT MD ಬಂದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸೈಬರ್ ನೈಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್? ರೈಟ್ ನಾವು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 8ರಿಂದ 10 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಅಪೋಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಈವನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಲೋಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ? ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಅಪೋಲೋ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, HCG ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್.